হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ, আমি শাহেদ আহসান। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করি সবাই ভালো আছেন। সো আমার আজকের ভিডিওটি একটু লেটে এসেছে বিকজ প্রিভিয়াস ডেগুলোতে আমি একটু ব্যস্ত ছিলাম অ্যান্ড আই এম এক্সট্রিমলি সরি ফর দ্যাট। ইনশাল্লাহ নেক্সট টাইম থেকে আপনারা রেগুলার ভিডিও পাবেন। সো আমার আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে একটি মিউজিক তৈরি করে দেখাবো। অ্যান্ড যেই সফটওয়্যারে আমি মিউজিকটি তৈরি করব তার নাম হচ্ছে FL স্টুডিও। FL স্টুডিও যারা না জানেন যে FL স্টুডিও কী, তাদেরকে আমি বলবো যে FL স্টুডিও হচ্ছে একটি DAW, যার ফুল ফর্ম হচ্ছে ডিজিটাল অডিও ওয়ার্কস্টেশন। এবং ভালো ভালো প্রডিউসাররা এই FL স্টুডিও ইউজ করে থাকে মিউজিক প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে। অ্যান্ড FL স্টুডিও ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সফটওয়্যার ফর EDM মিউজিক। ওকে, সো বেশি কথা না বাড়িয়ে সরাসরি মূল কাজে চলে যাওয়া যাক। সো আমি এখন FL স্টুডিও প্ল্যাটফর্মে আছি। সো ফার্স্টে আমি টেম্পো সেট করে নেব 65-এ। ওকে, সো এখন আমি একটা ড্রাম প্যাটার্ন তৈরি করব ফার্স্টে। সো ড্রাম প্যাটার্ন তৈরি করার জন্য আমি কিক অ্যাড করব, স্নেয়ার অ্যাড করব, হাই হ্যাট অ্যাড করব। ওকে, সো লেটস অ্যাড সাম কিক, go to legacy, then go to drums, then real drum kits and RD kick, then RD kick 2. Okay, and and এই দুটো আমি আরডি কিকের সাউন্ডটা একটু কমাই দিই, ভলিউমটা একটু কমাই দিই। ওকে, সো আমি এই দুটা ড্রাম অ্যাড করেছি বিকজ এই দুইটা ড্রাম আমি একসাথে বাজাবো, একটা বিট তৈরি করবো একসাথে। যেমন এটা যদি সিঙ্গেল বাজাই, ওকে, এটা যদি এবার যদি ডবল বাজাই একটু ভালো হয়, ভালো লাগে আর কি। সো এখন প্রবলেম হচ্ছে, একটা ঝামেলা আছে, সেটা হচ্ছে আমি যতবারই কিকটা করতে যাব ততবার আমার দুইবার করে দিতে হবে। সো এই ঝামেলাটা পার করার জন্য আমি দুইটাকে একটা সিঙ্গেল লেয়ার করব। তো সিঙ্গেল লেয়ার করার জন্য আমি এখান থেকে রাইট ক্লিক করি, দেন রিপ্লেস। এখান থেকে আমি লেয়ার সিলেক্ট করলাম, তারপর এটা আমি ওপেন করি। এবার এখান থেকে আমি আরডি কিক, তারপর আবার শিফট চেপে এখানে ক্লিক করি। দুটা সিলেক্ট হয়ে গেছে এবং এখান থেকে আমি সেট চিলড্রেন্স ক্লিক করলাম। ওকে, সো এখন এই দুটা লেয়ার আমার একটা লেয়ারে হয়ে গেল। ওকে, যখন আমি এটা বাজাবো তখন ওই দুটাও বাজবে। ওকে, সো এবার অ্যাড করি স্নেয়ার, এটা ঠিক আছে আই গেস, স্নেয়ার। এবার অ্যাড করি হাই হ্যাট, না এটা ঠিক আছে আই গেস। সো লেটস অ্যাড snare first. Okay, okay, তিন ছয় গড় অন্তর অন্তর দিলাম। এবার অ্যাড করি হাই হ্যাট, ফিল ইচ 2 স্টেপস, রাইট ক্লিক করে। ওকে, এটা 3 নম্বর ঘরে করে দিই। ওকে, সো স্নেয়ার আগে আরেকটা ছোট একটা ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাড করি। ওকে, সেকেন্ডে দিই। তারপর একটা ইফেক্ট অ্যাড করি, লাইক হ্যাটস, এটা আর কি। ওকে, হ্যাঁ ঠিক আছে।
সেটা আর সেটা দিয়ে দিই সেটা। ওকে, ওকে। সো আমাদের ড্রাম প্যাটার্ন হয়ে গেছে, সেটা আমি রিনেম করে দিই ড্রাম প্যাটার্নে, ড্রামস। ওকে, সো এখন আমি নতুন একটা প্যাটার্ন অ্যাড করব, এটা হচ্ছে পিয়ানো কর্ড, পিয়ানো কর্ড। ওকে, সো লেটস অ্যাড আ পিয়ানো ভিএসটি, নেক্সাস অ্যাড করি, সেখান থেকে পিয়ানো ওকে। ওকে, সো এটা আমি অল সিলেক্ট করি, কন্ট্রোল প্লাস এ, তারপর আমি শিফট চেপে ডাউন অ্যারোকে দুইবার প্রেস করবো, আই মিন 2 ঘর নিচে নামাই দিই। ওকে, সো এবার এটা শুনি। ওকে, আই গেস ইটস পারফেক্ট। সো এবার অ্যাড করব পিয়ানো মেলোডি, লেটস অ্যাড সাম মেলোডি, পিয়ানো মেলোডি। সো এটা একটা ক্লোন নিয়ে নিই। ওকে, সেম ভিএসটি, সেম আওয়াজ, সেম টিউন। ওকে, just এটা melody. So let's add a melody. So let's hear it. এটাও আমি 2 ঘর নিচে নামা দিই, কন্ট্রোল প্লাস এ, দেন শিফট প্লাস ডাউন কি দুইবার। Okay, so let's add a sub bass, sub bass. Okay, so এই জন্য আমি 3OX 3X OSC 3 অস্কুলেটর যেটাকে বলে, এটা আমি অ্যাড করলাম, এটা ডাউন, পুরো ডাউন। Okay, so বেসটাকে আমি 2 ঘর নিচে নামাই দিই, এটা ইজির জন্য আর কি, একটা টিউন আছে কিবোর্ডের, ওই ইয়েটার অনুযায়ী আমি জাস্ট এটা ইজিভাবে করি। দেন লেটস অ্যাড এ প্যাড, এই জন্য আমি টক্সিক বায়োহাজার্ড সরি এটা দিলাম। দেন এখান থেকে ফার্স্টে নতুন প্যাটার্ন অ্যাড করে নিই, এটার জন্য আমি প্যাড দিলাম। ওকে, তারপর এখান থেকে প্যাডসে যাব, দেন এখান থেকে আমি
Okay, then go to piano roll. And এটাও আমি 2 ঘর নিচে নামাই দিই। ওকে, এবার লেটস গো টু টাইমলাইন। আমার সব কিছু ডান। এবার আমি টাইমলাইনে গিয়ে জাস্ট এটাকে সাজাবো। ফার্স্টে ড্রাম অ্যাড করি, দেন পিয়ানো মেলোডি, দেন পিয়ানো কোর্ড, দেন সাব বেস, দেন প্যাড বা স্ট্রিং যেটাকে বলে আর কি। সো লেটস হিয়ার ইট। এখানে কিন্তু সাব বেজ একটু কমিয়ে দিতে হবে, নাহলে একটু বেশি বেজি লাগবে। ওকে, সো আই হোপ আমার আজকের ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। অবশ্যই যদি ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন অ্যান্ড আমাকে জানাবেন যে এরকম কোনো মিউজিক ভিডিওর টিউটোরিয়াল আপনারা চান কি না। আমি অবশ্যই আরও ভালো ভালো অনেক টিউটোরিয়াল আছে, অয়েল স্টুডিও অনেক কিছু শেখার আছে, আপনাদের অনেক কিছু দেখানোর আছে। এগুলো জাস্ট স্যাম্পল। সো আমি অবশ্যই যদি ইন্সপায়ার হই আপনাদের দেখে, তাহলে আমি অবশ্যই আরও নতুন নতুন টিউটোরিয়াল দেব। সো ইনশাল্লাহ আপনাদের দোয়ায় ভালো আছি। আপনারাও নিজেদের খেয়াল রাখবেন। আল্লাহ হাফেজ।